Hello, chào các bạn. Ngày hôm nay TRIDINGO xin chân thành giới thiệu với các bạn một gương mặt võ sĩ trẻ, Usyk Itauma. Trên màn hình của các bạn võ sĩ có mái tóc dài hơn, có râu nha, có râu quai nón. Anh là quốc tịch người Anh, nhưng mà anh có mang hai dòng máu, đó là Nigeria và có cha là người Nigeria và mẹ là Slovakia. Anh có thân hình lý tưởng cho môn quyền Anh hạng nặng. Anh có chiều cao là 1m98, nặng 109 kg, sải tay rất là dài như 200 cm. Hiện tại anh có thành tích là 12 trận thắng, chưa thua trận nào, không có trận hòa và 10 trận knockout. Như vậy giờ là chúng ta cũng thấy là thành tích của anh rất là ấn tượng. Nếu so với Mike Tyson thời trẻ thì anh cũng không thua kém. Nhưng mà khi Mike Tyson 20 tuổi thì anh đã đạt được anh đã nắm được những cái đai vô địch hạng nặng là quyền Anh thế giới rồi. Nhưng mà hiện tại thì Usyk Itauma anh chỉ có đối với những cái đai trẻ trẻ mà thôi, và chưa có đánh với những võ sĩ sừng sỏ giống như là hiện tại, giống như là Tyson Fury hay là Anthony Joshua hay là Daniel Duboise. Và độc cô cầu bại hiện tại trong lời anh đó là Alexandra Usyk. Thì anh chưa đánh với những võ sĩ như thế này. Trên màn hình các bạn là các bạn đã thấy anh Usyk Itauma vừa đánh ngã Balogun. Balogun và Itauma là những võ sĩ hạng nặng, nhưng mà về cái trình thì nó chưa có thể so sánh được với lại là Tyson Fury nha các bạn. Và nói về tiểu sử của Usyk Itauma, anh là anh sinh ra và lớn lên tại Slovakia. Khi anh được 9 tuổi thì gia đình của anh mua đến Ireland và định cư. Và khi sống ở Slovakia thì anh cảm nhận được cái sự phân biệt chủng tộc rất là nặng nề. Như vậy là khi mà tìm hiểu về quyền Anh hạng nặng thì mình mới biết là ở Slovakia có cái nạn phân biệt chủng tộc với người da đen và người bản xứ nha. Slovakia là đất ở châu Âu, Đông Âu, người ta là gọi là Đông Âu, thuộc hồi xưa là nó thuộc về Nam Tư, và sau đó thì phân ra thì giờ nó là Slovakia đấy. Và sau khi 9 tuổi thì gia đình của anh mua sang Ireland định cư. Đầu tiên anh được người anh trai của mình là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư mời đến trung tâm quyền Anh để tập luyện cái môn quyền Anh. Sau một thời gian tập luyện thì anh không có thích thú với môn quyền Anh và anh chuyển sang là thi học đá bóng. Rồi tập đá bóng một thời gian dài thì anh cũng cảm thấy môn đá bóng là môn nhàm chán, không có đối kháng, thì anh mới quay trở lại tập luyện quyền Anh. Kể từ đó anh có những cái bước tiến vượt bậc trong cái môn đánh đấm này nha các bạn. Đó, các bạn thấy trên màn hình đó, anh có thể hình rất lý tưởng, chiều cao cân nặng, nói chung là hoàn toàn phù hợp với lại một cái võ sĩ quyền Anh hạng nặng. Anh vừa đánh ngã võ sĩ Balogun. Võ sĩ Balogun này thì cũng là một cái võ sĩ cho bằng có tuổi mà không có tên. Nó chỉ đánh những cái hạng trung trở xuống thôi, chứ không có đánh hạng tối thượng. Tối thượng giống như là ở Usyk hay là Tyson Fury, Anthony Joshua. Đấy, vừa đánh ngã lần thứ hai. Các bạn thấy không? Itauma anh có những cú ra đòn bằng tay, anh thuận tay trái nha, thuận tay trái, nhưng mà anh vừa móc tay phải, một cú ra đòn móc tay phải rất là nặng tiếng. Đấy, móc thẳng vào mặt của Balogun. Và phen này chắc Balogun là gục ngã là không có gượng ra được rồi. Và tiếp tục nói về tiểu sử của Usyk Itauma. Sau đó anh quay trở lại đấm bốc và anh đạt được những thành tích là ấn tượng. Và hiện tại anh có một vài bảo to lớn là anh tiếp bước Mike Tyson, là võ sĩ huyền thoại của
người Mỹ. Anh rất là nổi tiếng, Mike Tyson, để trở thành một võ sĩ trẻ nhất giành các danh hiệu hạng nặng thế giới. Anh là một độc cô cầu bại trong làng Quyền Anh hiện tại với thành tích là 12 trận thắng và có 10 trận knockout. Đầu tiên anh chỉ đánh bại với các võ sĩ ít tên tuổi, nhưng thành tích như vậy cũng là quá thành công đối với một võ sĩ trẻ nha. Anh hiện 20 tuổi, với phong cách và sự ngưỡng mộ một võ sĩ hạng long khác, đó là Nazim, hoàng tử Nazim Hamed. Hoàng tử này là có gốc người Pakistan, nhưng mà anh rất là nhanh. Anh đánh ở hạng long thôi nhưng mà anh rất là nhanh. Và đối với TRIDINGO thì mình nghĩ là võ sĩ này có phần là múa may nhiều, giống như con khỉ các bạn. Trong những cái video lần trước là TRIDINGO cũng đã giới thiệu võ sĩ Nazim Hamed này rồi. Các bạn nếu mà các bạn muốn biết võ sĩ này, các bạn hãy quay trở lại coi những cái video lần trước. TRIDINGO cũng có dịp giới thiệu với các bạn. Thì phong cách của võ sĩ này rất là nhanh, đánh có phần láo cá, nhanh nhẹn. Khi mà anh gây những cái sự mà bức xúc ở đối phương, rồi sau đó khi đối phương mất cảnh giác thì anh sẽ tung ra những đòn lực kích lửa đối phương. Thì anh cũng đã giành được những cái danh hiệu như là IBO, WBA, WBC của thế giới ở hạng long. Mà Usyk Itauma này anh là rất ngưỡng mộ võ sĩ đó. Nhưng mà dựa vào phong cách đấu thì mình thấy là Itauma cũng không có copy rặt khuôn những cái phong cách đấu của Hamed. Tại hạng nặng và hạng long đánh có phần khác nhau các bạn. Hạng nặng thì ra đòn chính xác và nặng ký, tuy có phần chậm chạp, nhưng mà hạng long thì nhanh hơn. Không biết các bạn thích coi cái hạng nào, nhưng mà TRIDINGO thì rất thích coi ở hạng nặng nha. Hạng nặng coi đánh rất là sướng, ra đòn nào nấy chắc. Itauma thì anh đánh thì anh có cái phần lỏng lẻo ở cái khâu phòng thủ nha. Đấy, hai tay luôn luôn đỡ thấp chứ không đỡ cao, giống như là Usyk đánh như vậy anh mới đạt được những cái võ sĩ những cái đai vô địch là tối thượng của làng Quyền Anh hạng nặng hiện tại. Anh cũng là một độc cô cầu bại nha. Các bạn nhìn hai võ sĩ này đấu giữa Itauma và Usyk thì các bạn có thể đánh giá được ai sẽ là một võ sĩ trong tương lai sẽ trở thành một cái võ sĩ huyền thoại. Các bạn cũng nghĩ xem ai Itauma đánh như thế này anh có thể chặn được Usyk không các bạn. TRIDINGO thấy tài năng thì anh có thừa, triển vọng thì cũng có, nhưng mà đánh kiểu này thì anh đánh chậm quá. Thì nếu mà anh chỉ đánh cái tầm cỡ Anthony Joshua thôi, nhưng mà Anthony Joshua thì TRIDINGO cũng có dịp giới thiệu với các bạn là hai trận. Trận thứ nhất là trận tái đấu, anh hoàn toàn lép vế trước Usyk. Thì mình nghĩ nếu mà đánh như thế này chắc chịu không nổi cái ai dây đâu. Anthony Joshua có những cú bứt tốc rất là mãnh liệt, và anh đánh những cú đánh của anh rất là mạnh nha các bạn. Nói chung là anh cũng chậm, phòng thủ cũng không có chắc, nên cuối cùng dễ bị knock out. Cụ thể là trận knock out của Anthony Joshua so với lại võ sĩ trẻ là Daniel Duboise. We anticipated this, to be quite honest. So yeah, it is a stiffer test for Itauma. What I want to see him open him up a little bit, find those gaps, work well with the jab, set these bigger shots up, and that's what he's doing. Just misses the target there, but again, the jab's impressive because he's setting up the attacks. Then he's switching downstairs, body shots. He's got to open this fella up, but yeah, this is a tougher task for him, but he's doing well. Fletch up to now. Those right hands to the body that are doing most of the damage. There's another one straight into the ribcage. Mike Tyson's third fight was the first time he'd gone past the first round. He won in the fourth against Don Halpin that night back in 1985. It was his first six-rounder as well, and he was slightly older at that stage of his journey than Moses Itauma is tonight. A little bit more than a minute to go in the second round. It's scheduled for 6, this one at heavyweight.
Dovbychenko not doing too bad, is he? On the outside there, trying to work with his jab. That's when Itauma has got to look to counter off that shot, make him miss, and come back, try and bring him over the front foot. But switching the attack to the body, there it is there. That could open up Dovbychenko. What's impressed me by him so far, Richie, the opening couple of rounds, is how patient he is. He's not in there throwing wild shots and trying to get a knockout. He's methodically going about his business here, which is a really good sign for a fighter as young and inexperienced as Moses Itauma is. He's going to learn, isn't he? And this seems at this stage a learning contest for him. He started the rounds very well, very sharp indeed. But now he realises that he's in against a tough opponent, so he's just taking a look at his opponent here. Still producing heavy shots, going about it the right way. Role that Dillian White might have to play in Joe Joyce's future at some stage. But Moses Itauma, for now, is into the third round against Konstantin Dovbychenko of Ukraine. He's the world youth heavyweight champion, Richie, and we've got to remember, there's a good shot left hand, I think staggering backwards, but he now wants to play to the crowd. He hadn't fought an adult since he turned professional. We've got to put all of this into perspective. Absolutely, yes. There was a lovely bit of boxing there from Itauma. Dovbychenko getting a little bit more ambitious, gets caught again with a big shot there. Yeah, just made him screw up his legs when that left hand found the target, but he takes these shots well, doesn't he? You can see why he's never been stopped. He's game in there, and he's got a granite chin. He's taken the body shots superbly. Yeah, and they're the shots that really do have an effect on an opponent, and there takes another one. He's as hard as nails, this fella Dovbychenko. Itauma is hitting with some good headshots and to the body with that right hook. Some nice boxing from Itauma now. He's happy to travel, Dovbychenko. He's fought a lot in Ukraine, but he's also fought in France, Poland, Germany, Russia, Sweden, Belarus. Have gloves will travel, and when he does tend to travel, he gives a good account of himself, and he's doing so again tonight here in East London. And this is where the stoppage may come, because Dovbychenko's coming forward, so that could just double up the power from Itauma, who's sitting on that back foot. That's not too bad from Dovbychenko, so that's better. But with him coming forward, it allows Itauma maybe to bring him on to some big shots. There's also damage to Dovbychenko's nose as well. Good body shot, Richard again. He's been pretty lethal with that punch, hasn't he, tonight? There's the uppercut. Dovbychenko says, come on, and if that's all you've got. Whether that's wise, I'm not sure. Tough man, how many more can he keep taking here? But he seems as hard as nails, this guy. But again, I think Itauma now is getting into his flow, into a rhythm, boxing well on the outside. And as Dovbychenko is coming forward, he's presenting more opportunities for him to land shots. Well, the fellas were talking about his love for Nassim Hamed, and we just started to see him drop the shoulders a little bit and get up on his toes and move around the ring. Moses Itauma, and he still continues to put those punches together as well. Seconds to go in the third round. Well, he's won the round quite clearly, but it's been a brave effort, I think, from Dovbychenko as well, coming forward, being a little bit more ambitious, but again, better boxing from Itauma on the outside. So it is rounds in the bank tonight for Moses Itauma as we enjoy some of his work from the third. Yeah, straight 1-2 there from Itauma, just gets clipped with a little shot, and Dovbychenko there just acknowledging, and that was probably the best shot of the round for me. That right up to the body, and then followed up by the 1-2. Seconds to go in the fourth. Just good variation from Itauma. His punch selection is very good indeed. The box is well at range, but those hooks to the body and the uppercuts as well on the inside. He's a class act, he is, for such a young fighter. Good combination again from Itauma. He's a proud man, Dovbychenko, never been stopped, as we've mentioned, and he wants to maintain that record here at the Copper Box tonight. Doesn't want to be stopped for the first time as a professional, whatever the reputation of the man is that he's in there with.
Frank Warren has said that he wants to get Itauma out maybe 8 times this year. He'll need to keep him on the Tyson trajectory in terms of winning the world title before his 21st birthday. Only turned 18 in December, and they're solid shots. You can hear them thudding into the body of Dovbychenko. They just seem to bounce off him. Yeah, lovely little lead uppercut as well there from Itauma. Yeah, these aren't soft punches, you know what he's throwing Itauma. Hard punch. Another good round for Itauma there. That lead uppercut, super punch indeed there. Looking from another angle, just switches, doesn't he? So it's a right up to the body and then a short rounds in the bank for Moses Itauma. Yes, he's learning what pro boxing's all about now, is Itauma. It's great when you have an early night, don't get me wrong, but you have nights like this also, when you're hitting the target constantly with big punches, and the guy is still there, your opponent. So we learn a lot from this. Can we get him out of there? 2 rounds to do it. With a tough job, tough man in front of him. Finish that combination with a short left, Itauma. That's a good left as well through the guard. He's been nice and accurate, hasn't he? Yeah, loose and relaxed as well, hands down by the side. But, so there's that uppercut there, if that connects. And that could really test the chin of Dovbychenko. But yeah, he's relaxed, isn't he? Itauma. Yeah, there's been a real element of control to his work tonight, Richie, hasn't there, all the way through. He's never got ragged at any stage. He's never tried to force the stoppage. He's just gone through and done whatever the game plan is. Lovely boxing again from Itauma. He's up against an opponent who's coming forward now and trying to test him. It's exactly what Steve Bunce was saying before the fight started, that he's bright enough to realise that if he hits you and you don't hit him, he's going to win. That's not always been the case of some of the heavyweights in the past, but he also knows he's got that leveler, which is the power in both hands as well. A little bit low with that one. Yeah, that left uppercut may have just been a little bit low, but no real complaints from Dovbychenko. Referee just saying to Itauma, just keep the punches up. Very loose and relaxed, isn't he? That's where he gets his power from as well. Super shot there, little body shot there from Itauma, just switching downstairs. Showed some good movement up close as well defensively, Itauma, hasn't he? When he's tried to throw punches, Dovbychenko, he's just had that ability to roll the shoulders and step back and get out of range. Yeah, seems very natural, doesn't he, in his movement? On that back foot, especially when the opponent's coming forward, he seems very comfortable. Get everything pretty much in stride. Yes, he has indeed. And again, just now and again, he just grimaces occasionally after that, landing that left hand of his. I'm not too sure, but he may have injured that left hand. I don't know. Still continues to throw it. Up on his toes, Itauma, still got plenty left in the tank here, managed to get the left through there, and another one just bounced off the cheek-tough skull of Dovbychenko. Good movement again, fast reactions there from Itauma. What you would say about Dovbychenko, he's not that easy to hit cleanly to the head, is he? I mean, the body shots have been thudding into the ribcage, but in terms of absolutely clean headshots tonight from Itauma, there haven't been too many. You can see why he's able to get through rounds in the manner that he is. It's a combination of being very tough indeed and keeping those hands nice and high, so the shots are getting through here and there. But he's blocking a lot on the gloves and the elbows where he can. But he's an exceptionally tough man also, isn't he, Dovbychenko? Missing there with the left hand. What's he going to get from this tonight then, Richie, in terms of the learning experience? 6 rounds,
What's he going to get? What's going to be the most important things he takes from tonight? Well, overall, Fletch, I think he'll learn more tonight from what he does, from what he has in those first two when he's had the knockouts, because, you know, professional boxing isn't all about knocking opponents out in the first couple of rounds. You're going to come up against guys like this. This is a great introduction now to professional boxing. He's in against a real tough, solid opponent who's taking him the full distance. And yeah, he'll learn a lot from it, and he'll also learn how to judge the distance of the contest in terms of his fitness. He'll learn so much from this fight. This is so valuable for him here tonight against a tough guy indeed. Inside the final 30 seconds, Itauma continued to throw a high volume of punches in there. Oh, lovely boxing that was. On that back foot there. Excellent stuff. Lots of skills and natural talent. Undefeated Moses Itauma. So Moses Itauma wins again. The first two victories were about raw power. Tonight was about boxing, precision and getting rounds in the bank. He's got dynamite in his... Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại quý vị trong những video về các chủ đề thể thao, giải trí và du lịch. Xin chân thành cảm ơn. Ok, bye bye.